ரஹ்மான் வந்து நிறைய ஆஸ்கார் வாங்குறதுக்கு நடுவில் வந்து இந்த கம்போசிங் இந்த மியூசிக் பண்ணார். வந்து அவார்ட் வாங்கினதுலேயும் ரொம்ப சந்தோஷம், கொடுத்த மியூசிக்லேயும் ரொம்ப சந்தோஷம். நிச்சயமாக இது எல்லா பாட்டும் ஹிட் பண்ணோம் அப்படிங்கிறத மட்டும் மனசில் வச்சுட்டு பண்ண மாட்டோம். வந்து இந்த கதைக்கு இந்த கதாபாத்திரத்துக்கு எது தேவையோ அதை முதல்ல ஃப்ரண்ட்டில் வச்சுட்டு அதை தாண்டி பாட்டு நல்லா வரணுங்கிறது பார்ப்போம். பட் ஆனால் கதைக்கு தேவைப்பட்டது வந்து வித்தியாசமான பாட்டு தேவைப்பட்டதுன்னா அந்த அந்த முயற்சியில் வந்து தயங்க மாட்டார் அவர். ஸோ அந்த மாதிரி தான் இந்த படத்துலையும் வந்து வந்து கன்வென்ஷனல் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோரும் சரி, சாங்ஸும் சரி, கன்வென்ஷனல் ரெகுலர் சாங்ஸ் இல்லை. ஏன்னா சிச்சுவேஷன் அப்படி கேரக்டர்ஸ் வந்து திடீர்னு எழுந்து நின்று பாட்டு பாட முடியாது. பட் ஆனால் ஒரு சாங் படத்தில் வரும்போது வர ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அந்த சாங் கேட்கும்போது வரணும், அந்த சாங் படத்தில் பார்க்கும்போது வரணும். ஸோ இந்த ரெண்டுத்துக்கும், படத்துக்கும் கரெக்டாக இருக்கணும், விஷுவலுக்கும் கரெக்டாக இருக்கணும், சாங்குக்கும் வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணணும். ஸோ அந்த பேலன்ஸ் தான் படம் முழுக்க ட்ரை பண்ணியிருக்கோம். Prithvi has been absolutely adorable because at the start of the schedule, we tease him because he seemed a bit reserved when we were in front of the camera. So it was, well, I think the unit took the opportunity to find someone to tease, and well, Prithvi was it. But he was smart. He's the quiet smart one. He kind of outgrew that. Like post the first sked, he was right there on the ball, committing to Dev in, you know, really confidently. And it certainly was, again, fun working with him. Working with Vikram and Prithvi was a first for me. Vikram is, we fondly refer to him as Kenny Sir, and I think I got that familiar with the terminology because Abhishek has always called him that. It was wonderful working with him because I think he went through the challenge of working in Hindi for the first time, as he's in the Hindi version as Dev, and he was playing Veera in the Tamil version. I'm sure he has had a blast working on a movie like this, and especially when you get to play both parts, albeit in 2 different languages. And I'm sure this one is definitely going to be way up there in the experience, in his entire experience of movie making. இந்த பயணம் ஆரம்பிச்சது வந்து ஒரு ஃபோன் காலில் இருந்து. நான் இஃப் ஐ ரிமெம்பர் ரைட், கேரளாவில் வந்து ஒட்டப்பாலம்னு ஒரு இடம் இருக்குது. அந்த இடத்துல ஒரு மலையாள படத்தோட ஷூட்டிங் போயிட்டு இருந்தேன். ஸோ எனக்கு வந்து ஐ ஹாவ் அ பேட் ஹேபிட் ஆஃப் நாட் பிக்கிங் அப் மை கால்ஸ், எஸ்பெஷலி இஃப் ஐ டோன்ட் நோ ஹூஸ் காலிங். ஸோ ஒரு மெட்ராஸ் நம்பர்லேருந்து நிறைய வாட்டி மிஸ்ட் கால் வந்துட்டே இருந்தேன். ஐ டென்ட் பிக் அப் பிகாஸ் ஐ டென்ட் நோ ஹூ திஸ் வாஸ். மை நம்பர் ஹேட் கான் அவுட் டியூரிங் தோஸ் டேஸ் அண்ட் ஐ டென்ட் வாண்ட் டு பிக் அப் அன் அனானிமஸ் கால். பட் ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஃபார் 1 whole day மிஸ் கால்ஸ் வந்துட்டே இருந்தது அந்த நம்பரில் இருந்து. நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் என்னோட ஒரு ஃப்ரெண்டு இருக்குது, ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபர் மனோஜ் பிள்ளை. அவர் வந்து சந்தோஷ் சிவனோட அசிஸ்டண்டாக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தால் இப்போ மலையாளத்தில் இஸ் ஒன் ஆஃப் த லீடிங் சினிமாட்டோகிராஃபர்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் டே ஏர்லி மார்னிங் மனோஜ் வந்து என்னை கூப்பிட்டு சொன்னேன், நேற்று ஃபுல் டே மெட்ராஸ் டாக்கீஸில் இருந்து ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருந்தேன், இன்றைக்கி மறுபடியும் கூப்பிட போகிறேன், ப்ளீஸ் கால் அட்டென்ட் பண்ணுன்னு சொன்னேன். ஸோ ஐ said I didn't know it was மெட்ராஸ் டாக்கீஸ். ஸோ தென் அகெயின் மார்னிங் ஒரு 10-10:30 ஆகும்போது எனக்கு ஐ காட் another call from that same number and I picked up. And it was from Madras Talkies. They told me that Manisa would like to meet you. உங்களால் எப்போ சென்னை வர முடியும்? So I said, I'll just talk to my director and tell you. So I talked to my director and I said, listen, I have to go because, it is Mani Ratnam. So he said, yeah, fine. In 2 days' time, we have a day off, so you can leave. So I called back and said, without shooting, I'm free, sir. So if it's okay that I come after 2 days, I'll come then. Then I said, no, okay, sir. Ticket no, I said I'll come because I didn't know what it was about. So the 2 days after that, one morning I flew into Chennai and I came to Madras Talkies and Manisa was waiting. He was in the office. அப்படியே ஆஃபீஸ்க்குள்ளே போய் ஹாய் சார், ஹலோ சார் சொல்லி என்னை உட்கார வச்சு he just straight started telling me a subject and it was about 3 characters and
at the end of the subject, he just, without any, and even while he's telling me the story, I'm thinking, in the three characters, na in the padathile nadikiriya, no, am I doing one of these characters? I had no idea. He was just telling me the character. At the end of that, he said, so, the other two people are being played by Vikram and Ash. I'd like you to play this character. And the first question I really wanted to ask was, so why me? But obviously, நான் கேட்கல. But that was what really came to me, because நான் இந்த படத்தில் பண்ண கேரக்டருக்கு I'm sure, Mani Ratnam could have got anybody. He could have spoken to any actor for this. So the fact that he chose me, why, was the first question I wanted to ask. But I didn't. I said, sir, definitely. I mean, it will be a privilege. And I asked him, Eppo sir, during what time are we looking at shooting the film? He said, I'm looking somewhere in September, October. என்கிட்ட சொன்ன ஒரே ஒரு வார்த்தை, he didn't even, he didn't want to take a screen test, photo shoot, nothing. I was imagining that I'll have to go through all this to eventually have the privilege of working with Mr. Mani Ratnam, but he did nothing of that sort. And he told me, all I want to do is, இந்த படத்துக்காக நீங்க physically transform ஆகணும். He said, I want you to lose weight and look really fit. See, Vikram, everybody knows him, but I think I've known him for a very, very long time. Probably one of the most hard-working actors I've ever seen in my life. Vikram, I admire பண்ண தான் முடியும். ஏன்னா the kind of effort he puts in. காலைல எழுந்து, I still remember, நாங்கெல்லாம் 6:30 we have to leave the hotel to go to the location. நான் ஒரு 6:35, 6:40 ஆகும்போது போய் குளிச்சு ஹரீடாக ஸ்டேர்ஸ் கீழே வரும்போது, கேன் யூ பி ஒர்க்கிங் அவுட், ஒர்க் அவுட் பண்ணி போகலாமா ஓகே ஒரே ஒரு செட், ஒன் மோர் செட் அப்படி பண்ண, அப்புறம் கேரவனில் குளிச்சு இல் பி ஆன் டைம் இந்த செட்ஸ். இஸ் அ வெரி வெரி ஹார்ட் ஒர்க்கிங் ஆக்டர். ஐ டோன்ட் திங்க் ஐவ் சீன் many actors who put in such kind of effort off screen for their films. And ஒரு பயங்கர ஒரு காட் கிவன் கிஃப்ட் இருக்குது. In Malayalam we say Vesha Pagarcha. ஏன்னா Kenny he's done both, he's part of both the versions, Tamil and Hindi. ஹிந்தியில் நான் பண்ண தேவ் கேரக்டர் Kenny சார் தான் பண்ணுறேன். தமிழில் Vikram is the protagonist, Ravan protagonist. Vikram is